the 7 of them. Dan hari ini kita melanjutkan pembahasan kita eksposisi kitab Kejadian. So today we're going to continue our study on the Genesis. Dan kitab Kejadian yang kita bahas hari ini Kejadian pasal 29, satu perikop yang pertama. We're going to discuss Genesis chapter 29. Kemarin saya notice untuk kita bisa membaca pasal ini, ya. So I noticed yesterday that when we read this passage, Karena pasal ini panjang, this passage is actually quite long, namun ceritanya sangat menarik. but the story is really interesting. Ada yang sudah baca? Anyone has read it? Puji We got Tuhan. few of them. Tapi banyak yang senyum-senyum, ya. So most of you are smiling. Saudaraku, saya berharap nanti saudara bisa baca juga di rumah kalau belum baca, begitu ya. So I hope everyone be able to spend a time to read Genesis 29 at home if you haven't done it. Kejadian pasal 29 itu sebuah cerita yang sangat-sangat menarik sekali, saudara. It's a very interesting story. Saya memberikan hal yang singkat sekaligus saya membawa kita menemukan prinsip-prinsip kebenaran yang indah yang kita dapati dari pasal 29 ini. Today Pastor going to discuss making a summary out of it and also pinpoint the most interesting part of it. Saudara, kitab Kejadian ini 29 ini menceritakan Yakub yang pergi ke pergi pulang kampungnya orang tuanya, begitu ya. This story started with Jacob actually going to his mother relative. Memang pas bertepatan Lebaran, gitu ya, lagi mudik, begitu ya. So in Indonesia we actually Idul Fitri, which is the New Year's. So everyone actually returning home. Saudara, Yakub sampai di sana dan melihat sumur di ladang tempat para gembala itu memberikan minum bagi kambing domba mereka. When he arrived, he saw wells where the shepherd actually will draw water from it and to give it to Kalau the kita sheep. baca ayat 1 dan 2, maka kita tahu bahwa Yakub pergi di tempat yang tepat sesuai yang dipikirkan oleh mamanya Ribka. So Jacob actually has arrived in the place where his mother family. Sehingga nantinya dia betul-betul ketemu dengan keluarga orang tuanya, itulah keluarga Laban. So he met his uncle, which is Laban. Nah, setelah sampai Haran itu, saudara, Yakub mencari kerabat ibunya dan keluarga yang ditemui pertama kali itulah Rahel. So he arrived in his mother's place, and the first relative he met is Rebecca. Dan kemungkinan besar, saudaraku, sejak pandangan pertama, saudaraku, ini Yakub menyukai Rahel. So most likely, when first time he met Rahel, he actually fall in love. Artinya itu cinta pada pandangan pertama. So meaning that love at the first sight. Nah, reaksi pertama yang Yakub lakukan ketika bertemu Rahel ini adalah menunjukkan kebaikannya. So his first action when he met Rahel is he showed his kindness. Dengan cara apa? So what did he do? Dia menggulingkan batu penutup sumur yang biasanya itu digulingkan oleh beberapa laki-laki. So he actually removed the cover of the well, the stone cover of the well, which normally actually have to be rolled over by several men. Nah, ini adalah hal yang wajar dan sangat umum bagi laki-laki untuk tebar pesona demi menarik perhatian wanita. So it's normal for the guy to show his kindness and his ability when he want to impress the girl that he met. Alkitab mencatat saat itu para gembala belum beri minum air domba-domba itu. The Bible told us that at that time all other shepherds haven't ready yet to give a drink Dan batu to itu the memang sangat besar. shepherd. And the cover of the well stone is actually quite huge. Dan and ketika heavy. Rahel yang datang dari jauh dan dilihat oleh Yakub, wah, maka timbul sifat heroisme dalam diri Yakub. So when Jacob saw Rahel from far away, he felt that he need to show his Dan strength. Yakub itu menggulingkan batu itu seorang diri dan memberi minum domba-domba yang ada.
So he actually removed the stone covering of the walls, and then he gave drinks to the shepherd. Yakub To terlihat sheep. menjadi hero bagi Rahel, jadi So- pahlawan bagi Rahel. So Jacob showed his heroism to Rahel. Nah ini yang sering disebut dengan pola alpha male, saudara ya, So we normally call them alpha male. di mana terdapat usaha gitu ya untuk menunjukkan kekuatan, kemampuan, kecerdasan. Gitu Where ya. the guy tend to show his strength, his ability, and his intelligence. Nah maka laki-laki yang dekati perempuan harus seperti itu, saudara ya. So a guy who want to approach a girl, you have to do that. Tapi saudaraku jangan berhenti di situ, saudaraku ya. But it's not stop there. Tapi tunjukkan juga sebuah kedewasaan, baik secara moral maupun spiritual. begitu. But you also have to show your maturity, either in the sense of your moral and spiritually. Jangan kalau lagi suka cewek gitu ya, diem-diem aja gitu ya. You should not hide or shy away Ini when ada you like a alpha girl. male yang harus ditunjukkan. saudara You ya. have to show the alpha male. Sehingga memiliki kesempatan lebih untuk mendapatkan wanita pujaan hatinya. So Nah, you gitu ya. tend to be able to gain her interest. Nah ini tips untuk para cowok ya. Halo? Wah. So this is a tips for all the guys. Nah saudaraku, kemudian Rahel akhirnya membawanya untuk bertemu Laban ini mertuanya. saudara ya. So end up she Bertemu Laban actually ayahnya. she brought him to his dad Laban, Dan Yakub tinggal bersama mereka. and Jacob actually lived with them. Yakub membantu pekerjaan mereka. Jacob actually helped Laban household. Dan setelah 1 bulan, saudaraku, Laban baru gitu ya, dan kemudian bertanya kepada Yakub tentang apa yang menjadi upahnya, saudara. So after working there for a month, then Laban was asking him, so what did he want as a salary? Masa kamu kerja tapi nggak dapat apa-apa? Apa maumu? saudara? Yeah, it's impossible to work without any salary. Jadi Laban memang mempunyai maksud yang baik, saudara ya. So Laban actually have a good intention. Ingin bersifat adil. So want to be fair. Walaupun akhirnya ia bersikap tidak adil, saudara. ya, So even pada though akhirnya. at the end he was not fair, Karena dia pada akhirnya menipu daripada Yakub ini. because eventually he actually deceived Jacob. Dan kemudian Yakub, wah ini kesempatan. So Jacob saw this as an opportunity. Dia menawarkan, oke, saya bekerja untukmu selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. So Jacob said, I'm willing to work with you for 7 years so I'll be able to marry your daughter Rahel. Nah ini menunjukkan Yakub yang sangat ya jatuh cinta, mencintai Rahel dan rela melakukan apa saja untuk bisa mendapatkannya. So this shows that how much he loved Rahel and he's willing to do anything for Rahel. Dan Laban setuju, saudara, And Laban agreed on it. untuk menikahkan Rahel dan Yakub setelah dia bekerja 7 tahun. So he agreed that to marry Jacob and Rahel when after he have worked for 7 years. Namun saudara, apa yang terjadi? But you know what happened? Setelah 7 tahun bekerja dan After- tiba hari yang dinantikan itu. After 7 years working with Laban and on the time when has come, Pada malam pernikahan, saudaraku, on the wedding night, Laban itu mengganti Rahel itu dengan saudara perempuannya yang bernama Lea. so Laban actually switched Rahel to his older sister Leah. Loh kok bisa gitu ya? So how come it can happen? Zaman itu saudaraku ya, itu memang pakai betul-betul ya jubah ketutup semua tinggal matanya saja begitu saudara ya. During that time, actually, people in covering, you can only see their eyes. Jadi ya nggak bisa dilihat, nggak bisa ini siapa begitu saudara. Gitu. So because they use a head covering, you can't see who actually they are. Nah kemudian Laban menipu Yakub memberikan Lea itu sebagai pengganti. So Laban deceived Jacob and Ini gave jelas Leah tidak to jujur, him. Obviously, he's not honest. Nah, keesokan harinya setelah Yakub unboxing begitu ya. So on the second day of wedding,
Waduh, baru ketahuan sudah begitu ya. So he discovered actually Dia marah saudaraku ya. Rachel. not Rupanya Leah. dia menikahi Lea, bukan Rahel So he begitu. actually married Leah, not Rachel, and he was really angry. Tapi Laban tenang-tenang saja saudaraku ya. But when he confronted his father-in-law, Mungkin Laban karena was sudah pengalaman ya buat licik begitu. so Laban is not really feel guilty, Dan and mungkin sejak awal dia punya skenario untuk itu saudara. so probably in the beginning you already planned it to wed the eldest one, Leah first. Sehingga Laban cuma berkata ya biasa kebiasaan di sini memang yang tua harus dinikahkan terlebih dulu baru adiknya begitu saudara. So he told Jacob that normally the custom, the eldest sister have to be married first. Dan before the jawaban young. ini masuk akal saudara. And it is actually logical to think about it. Tapi saudaraku jawaban ini saudaraku itu mengingatkan Yakub pada trauma masa lalunya. So the response or Laban's response actually make Jacob think about his experience. Apa itu saudara? So what is that? Yakub itu adalah seorang adik. So Jacob is actually a younger son. Sama seperti Rahel juga adalah adik. So Rachel also the youngest daughter. Dan Yakub ingin Rahel itu melangkahi kakaknya sama seperti dia melangkahi Esau. So Jacob want to marry Rachel before Leah got married. It's like he has done with his older brother Esau. Saudara perhatikan baik-baik ini saudara. Look at this situation closely. Kemudian Laban menipu, saudara, menipu sama persis seperti ia menipu Ishak. So Laban actually cheated him, deceived him, same as when actually Jacob cheated his older brother Esau. Yakub menipu Ishak ayahnya sendiri. Sekarang gilirannya ia ditipu oleh Laban yang adalah pamannya sendiri. So Jacob deceived his own father Isaac. So same thing that now his father-in-law Laban cheated on him. Dan Yakub menipu Ishak itu ayahnya dengan apa so? Dengan menyamar sebagai Esau. So Jacob actually deceived his father Isaac by disguising him as Esau. Apa yang dialami oleh Yakub, saudara? So what kind of experience Jacob have? Lea menipunya dengan menyamar sebagai Rahel. So Leah actually disguised herself as Rachel. So tahu ya kira-kira benang merahnya seperti apa, saudara? So you know the link of these two type of experience. Kemudian Ishak menyentuh dan mencium Yakub dalam waktu itu Ishak buta, dalam kebutaannya yang gelap itu, dan kemudian akhirnya Ishak tertipu. So when Isaac actually greet Jacob, because at that time Isaac was blind, so when he hold and kissed the son, he thought was Esau. Saudaraku, itu juga dilema persis oleh Yakub. So this experience actually same Yakub experience. menyentuh, mencium Lea, ya, di malam yang gelap itu, dan dia tertipu. So it's the same experience that Jacob experienced on his wedding night when he touched Leah. It's actually he thought was Rachel. Dan itu yang terjadi. So things happen. Sekarang Yakub tahu bagaimana itu rasanya ditipu, gitu, saudara. So now Jacob know how he felt if he being deceived. Bagaimana rasanya dikhianati, ditikung dari belakang begitu. So he experienced how if someone deceive him and put him in the corner. Dan oleh keluarganya sendiri. And it's being done by his own family. Dan terkadang Tuhan itu membalikkan perlakuan kita kepada orang lain. Sometimes God actually allow us to restrict the treatment how we treat other people. Pada akhirnya setelah berdiskusi dengan Laban, saudara, Laban itu akhirnya menawarkan Rahel sebagai upah untuk 7 tahun bekerja lagi padanya. So after discussion with Laban actually told Jacob that he can marry Rachel if he work for him for another 7 years.
Banyak yang berpikir, oh Yakub itu bekerja 7 tahun lagi, ya, kemudian dapatkan Rahel, begitu saudara. A Ya. lot of people misinterpret or think that Jacob actually worked another 7 years to get Rahel. Tapi sebetulnya setelah pernikahan dengan Rahel itu seminggu setelahnya, saudaraku, dengan Lea, seminggu setelahnya Rahel diberikan jadi istri Yakub. But in actual fact, after a week married with Leah, after a week after that, actually Rahel was given to Jacob. Laban tahu bahwa Yakub mungkin tidak akan lagi mudah percaya kepadanya, begitu. Laban knew that probably Jacob will not trust him anymore. Jadi Rahel itu diberikan cepat gitu ya, supaya Yakub tidak meninggalkannya untuk 7 tahun lagi. So Laban gave Rahel to Jacob as soon as possible, which is a week later, in order for Jadi him not Laban to itu sebetulnya stay away. menginginkan supaya Yakub bisa bekerja di sini, diperbudak lebih lama lagi, saudaraku. So so Laban want Jacob to work with him for another further 7 years as to work with him. Tanpa Yakub menyadari hal itu sebetulnya. Without Jacob realizing it. Yakub hanya merasa seolah-olah telah memperoleh impiannya, yaitu menikahi gadis yang menjadi idamannya. Jacob will feel that he actually gained what his dream about, the girl that he want to be married. Dan Alkitab memang berkata karena cintanya kepada Rahel 7 tahun itu seperti berapa hari saudara? Beberapa hari saja. So the Bible told us that because his love toward Rahel, so his 7 years it seemed like a few days. Artinya 7 tahun itu tak ada artinya. Artinya aku menunggu, yang penting aku mendapatkan dirimu. Wah gitu. So it's meaning that working for 7 years without a meaning, for at the end I'll be able to get my dream girl. Maka kalau orang lagi jatuh cinta itu, aduh rasanya apa saudaraku? Wah, dunia milik kita berdua. So when someone falling in love, you feel like the world is only the two of us. Waktu itu seolah berjalan cepat sekali begitu. The time span it seemed like rolling really fast. Maka zaman dulu kalau lagi apel ke rumah cewek begitu ya. So olden days when we dating, rasanya cepat banget. the time fly very fast. Padahal datang sebelum maghrib sudah begitu ya. But even though they came before the sun came up, before the Tapi sunrise. time itu flies gitu ya. But the Cepat time berlalu really begitu. flies. It gone really fast. Sampai akhirnya orang tua sudah mulai batuk-batuk. Begitu sudah ya. And the parents probably coughing. Itu tanda, itu alarm saudaraku bahwa waktunya sudah mulai habis, saudara begitu ya. Udah malam, saudara begitu ya. Harus pulang, saudara ya. The parent probably give them a hint with a small cough that showing that it's a time to go home for the guy who. Karena visiting. cinta itu, waduh cepet banget itu waktu, saudara begitu ya. When falling in love, when you love someone, the time falling really fast. Nah, sekarang cowok-cowok nunggu di luar dengan motor mobilnya, saudara ya. And the guys waiting outside with their cars and atau paling-paling izin doang. Om, tante pergi dulu ya, begitu ya. So they will ask, they will give their farewell. Cowok-cowok ingat ya, masuk ke rumah dulu, ngobrol-ngobrol sebentar, izin bawa anaknya untuk jalan-jalan gitu saudara ya. Itu yang baik saudara. So the tips is the guy have to knock on the door, give a greeting to the parents before you can take away the girl for the night. Cewek-cewek juga jangan mau bilangin pacar kamu ketemu orang tua dulu, izin dulu dong sayang, begitu ya. So for the girls, you better make sure your guys when they visit your family pick you up, they have to say greeting to your parents. Nah di sini konteksnya lain, nggak ada orang tuanya langsung dibawa kabur aja, saudara. Hati-hati ya. In Australia, probably we don't have parents stay with us, so most of the time that you actually go out with them without saying greeting to your parents. So just be careful. Hati-hati, jaga pergaulan, jaga hidupmu kudus dan berkenan kepada Allah. So make sure when you are dating, you actually date according to what God wants to live. Kalian tidak rugi dengan itu. And you are not confused about it. Kamu akan beruntung menjadi keluarga-keluarga yang indah, yang berkenan di hadapan Tuhan. And you will become a blessing when you have a family.
Sekarang yang menjadi pertanyaan, saudaraku, So the question is, mengapa Allah mengizinkan Yakub ditipu? so question is why God allow Jacob being deceived? Bukankah Yakub ini sejak awal, saudaraku, udah dipilih oleh Tuhan? But isn't it true that Jacob actually the chosen person by God? Sehingga walaupun dia dilahirkan sebagai anak kembar dan nongol yang kedua begitu, tetapi pemilihan Tuhan tetap untuk dia. Saudara. So even though he was born as a twin and he is the youngest, but God actually already chose him. Kenapa Allah mengizinkan Yakub ditipu? So why God allow Jacob being deceived? Kira-kira kenapa, saudara? Do you know why? Kenapa? Biasanya Cik Lina yang jawab dari sana, saudara. Sekarang di sini dia nggak boleh jawab, saudara. I normally respond, but since I'm in the platform, I can't say anything. Saya pertama itu konsekuensi logis, saudara. So the first one is very logical consequence. Konsekuensi logis dari apa yang kita buat. So it's actually consequent for what we have done wrongly to other Apa yang people. kita kerjakan pasti ada resiko-resikonya, saudara. Ya. What we did, our action, there's definitely a risk out of it. Ada sesuatu yang saudara lakukan, saudara akan mendapatkan, saudaraku, feedback untuk itu. Saudara. The thing that you did, the action that you did, you're definitely going to reap the reward or the bad feedback out of it. Ada yang menyebutnya sebagai hukum tabur tuai. There is someone called them as a karma. Ya, Alkitab beberapa kali bicara tentang tabur tuai begitu, saudara. In the Bible, there are few times mentioned about karma. Misalnya Hosea pasal 8 ayat 7a, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. So in Hosea chapter 8 verse 7 say, they saw the wind and they reaped the windmill. Ayub pasal 4 ayat 8 juga dikatakan, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. In the Job chapter 4 verse 8, as I have observed those who pour evil and those who sow trouble reap it. Amsal 22 ayat 8 juga, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. So in Proverbs 22 verse 8, it say whoever sow injustice reap calamity. Dan juga dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8, saudaraku ya, dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. So in Galatians chapter 6 verse 7 to 8, it say, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sow. Whoever sow to please the flesh will reap destruction. Walaupun demikian, saudara, saya mau katakan kekristenan tidak mempercayai hukum karma. But I want to emphasize that in Christianity we don't believe in karma. Artinya orang yang menipu tidak mesti kena tipu. Those who have cheated others doesn't mean that they will be deceived or being cheated by other people. Orang yang buat jahat tidak mesti akhirnya mengalami kejahatan. Those people who done an evil thing toward other people doesn't mean that they will receive the same type of evil thing be done into their life. Karena faktanya banyak seperti itu, saudara. But in actual fact, in this world, there's certain thing about karma. Ada orang yang, waduh jahatnya minta ampun gitu ya. There's someone who are really, really Dia evil. perlakukan kita, waduh seenaknya begitu. He treat us very wrongly. Oh ya, dia tenang-tenang saja, hidupnya enak-enak. But his life is actually well and there is no problem at all. Maka Kristen tidak mempercayai hukum karma. Saudara. In Christianity, we don't believe in karma. Tapi bagaimanapun juga, walaupun saya katakan tidak selalu, Tuhan membuat orang yang melakukan suatu kejahatan mengalami dan merasakan kejahatan yang sama. Seperti Yakub tadi. Even though it's not always, God sometimes allow people who did evil things will receive actually the karma back to them. Ini satu pelajaran bagi kita untuk tidak melakukan kejahatan atau hal-hal yang tidak menyenangkan kepada orang lain. This is a lesson for us as a Christian that we don't do evil or don't do the wrongdoing toward other people. Karena Tuhan bisa membuat kita mengalami hal yang sama dengan perbuatan kita. Because God
can allow it to happen. The things that we do wrongly toward other people will do the same thing toward us. Yang kedua, kenapa Allah The second thing, why? seolah membalikkan perlakuan Yakub itu? Kenapa seolah Allah membalikkan perlakuan kita kepada orang lain? So second part, why God allow the evil, the wrongdoing that we did to other people, that we actually got a return of it. Mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Why God let bad things to happen to us? Saudara, Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk menunjukkan betapa jahatnya kita. God allow bad things to happen to us because He want us to show how bad we are. Saudara, kadang kita itu tidak sadar akibat kejahatan kita terhadap orang lain. Sometimes we are not aware that we did something wrong toward other people. Kita nggak ngerasain, saudara. We are not aware of it at all. We didn't know that we did something wrong toward them. Kita nggak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu menyakiti dan melukai orang lain. We are not aware that what we did, it actually hurt other people. Apa yang kita buat itu merugikan orang lain. Kita nggak sadar itu. That what we did actually bring a disadvantage to other people. Maka Tuhan mengizinkan Yakub merasakan betapa tidak enaknya ditipu. So God allowed Jacob to actually experience how is it feel to be deceived. Betapa sakitnya, betapa lukanya ditipu, apalagi oleh keluarga sendiri. So how hurt it is being deceived even by your own family. Luka, sakit, kerugian yang kita buat kepada orang lain akhirnya kita rasakan, kita alami, baru kita sadar, aduh, sakitnya tuh di sini, begitu. The bad experience that we experience, God allow it to happen, so to know that how painful it is, that when we are not aware did something wrong to other people. Maka Tuhan menunjukkan betapa perbuatan kita kepada orang lain itu jahat. So God want to show us that our action is actually really bad toward other kita people. Alami, waduh, sakitnya itu seperti ini. When we feel hurt, we just realize how hurt it is, how painful it is, seperti ini. And how we suffer out of it. Dan Tuhan izinkan itu supaya kita bertobat. So God allow us to experience all of these things in order for us to repent. Supaya kita sadar kejahatan kita itu seperti apa dan jahatnya kita itu seperti apa. So make us aware that how bad we did wrong thing toward other people and how hurt they are feeling when we did it. Yang ketiga, saudaraku. And the third part. Mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi? So why God let bad thing happen? Supaya rencana Allah terlaksana. For God's plan actually to go ahead. Loh, kok bisa begitu? So how come it can be like that? Saudara, di tengah-tengah kegagalan hidup manusia, even though the failure of human being, Yakub menipu papanya. Jacob deceived his father. Akhirnya Yakub juga ditipu, saudaraku. And Jacob is actually being deceived. Yakub tidak menginginkan si Leah itu. Jacob doesn't want Leah as his wife. Tujuannya adalah untuk memperistri Rahel itu. So he want to marry Rahel. Tapi Tuhan justru memberikan Leah itu. But God actually gave Leah first. Melalui penipuan oleh Laban itu. Because due to the Laban has deceived him. Tapi saudara, ini semua di dalam rencana kedaulatan Allah yang tetap harus terlanjut. But this is all actually still according to God's plan. Saudara, andai kata Yakub hanya menikah dengan Rahel, saudara. So just imagine if Jacob only married Rahel. Maka tidak ada 12 suku Israel. So we will not have 12 tribes, which is 12 ethnic group. Ini anaknya Leah, saudaraku, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Terus anaknya budaknya Leah, itulah Isakar, Sebulon, dan seterusnya. Saudara. Anaknya Rahel, itulah, sampai Sebulon itu anaknya Leah, sebenarnya budaknya Silpa itu Gad dan Aser, dan seterusnya. So in the projector you see who are descendants from Leah, from the Zipporah, Rahel, and Bilhah.
Dan saudara lihat di sini, And you look at this. justru garis keturunan Mesias justru berasal dari siapa? Dari siapa? Dari Lea. And you see that the birth of Jesus lineage, his heritage is actually coming from Leah. Bukan Rahel It's yang not Rahel. dirindukan, dicintai oleh Yakub. It's not the Rahel, the one that Jacob loved, but it's actually from Leah. Tapi justru dari Lea yang But- sesungguhnya tidak dikehendaki. And Jesus' heritage is coming from Leah, a woman that Jacob doesn't want to be married. Mesias dilahirkan dari keturunan Yehuda yang justru adalah anak dari Lea. So Messiah was born from the descendant of Judah, which is actually the son of Leah. Jadi dalam kedaulatannya, So in God's sovereignty, Allah mengizinkan dan memakai kegagalan manusia. God allowed the failure of a human being, Bahkan situasi yang bagaimanapun juga. even though in every situation, Dan menjadikan sebuah benang merah atas rencananya yang agung itu. God actually linked all things in like a red thread according to his plan. Sehingga sekalipun Yakub yang menipu akhirnya kena tipu. Even though Jacob that was deceived his father and later being deceived by his father-in-law Laban, Dan dia harus menikahi Lea itu. and he have to marry Leah. Tapi akhirnya menghasilkan sesuatu yang membawa kebaikan bagi seluruh dunia ini. But eventually actually bring a good thing toward all of us in this world. Allah rencananya tidak mungkin dan tidak akan pernah gagal. God's plan never fail and it's never broken. Mari kita tundukkan kepala. Let's us pray. Saudara lihatlah betapa agung karya Tuhan. From this you can see how great is God's plan. Dan sekarang selidikilah dirimu sendiri. And now look at upon each one of us, yourself. Di mana posisimu saat ini? Where is your position at this time? Apakah engkau sungguh-sungguh sedang mengasihi Tuhan? Are you really in love with God? Apakah sebetulnya saudara sedang gagal? Or are you currently in the stage of failure? Engkau sedang merasa jauh daripada Tuhan. You feel you are far away from God, Jauh dari kehendaknya. far away from God's plan. Tapi berita hari ini luar biasa. But today's sermon is extraordinary. Apapun kondisimu, Whatever your condition right now, apapun situasimu, whatever your situation right now, Allah tidak pernah gagal. God never fail. Yang saat ini izinkan Tuhan berkarya di dalam dirimu. Allow God to work in your life. Bawa doa-doamu di hadapan Tuhan. Bring your prayer in front of God. Bawalah dirimu di hadapan Tuhan. Bring yourself in front of God. Dan biarlah engkau mengalami karyanya yang agung itu. So you can experience His mighty plan in your life. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Kami sungguh kagum akan Kau. We are in awe of you. Rencanamu luar biasa. Your plan is really great. Tidak pernah digagalkan oleh kegagalan manusia. It never failed even though the human are failing. Manusia yang penuh dengan drama. That we human, we have a lot of dramas in our life. Penuh dengan skenario jahat. We have things, evil things that we do. Tapi Tuhan, But God, di dalam kedaulatan, in your sovereignty, Engkau seolah membiarkan itu semua terjadi. you allow things to happen. Pada benang merah tujuan Tuhan yang terlaksana. But eventually the link everything is according to your plan. Ajar kami semakin takut akan Tuhan. Teach us to be more and more afraid of you. Dan menghargai setiap kesempatan di mana Engkau menjadikan kami sebagai bagian rencana Allah yang agung itu. And make us more and more
our daily life more toward your plan. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name